Hello, my voice is audible to you? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. Just we will start within 2 minutes. Okay, so good afternoon to one and all. In this previous lecture, we have completed the very important point, that is nothing but this type of the typical layout of this particular nuclear power plant. Okay, and in that, as far as this typical layout of this particular nuclear power plant is concerned, we have studied this particular point, that is nothing but this nuclear reactor. ओके, आपण इथं पॉइंट स्टडी केला न्यूक्लिअर रिएक्टर. आता न्यूक्लिअर रिएक्टर हे जे काही इथे दाखवलं होतं दॅट इज अ टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ दिस पर्टिक्युलर न्यूक्लिअर रिएक्टर. ओके, बट नाउ व्हॉट वी हॅव टू डू, वी हॅव टू स्टडी the different types of nuclear reactor that which we are using in this particular nuclear power plant. Okay, just a minute. Okay, so as far as this nuclear reactor type is concerned, basically we are having 3 types of this particular nuclear reactor. Okay, that is included in our syllabus. So which are the 3 types? The first type that which we are going to study here, that is nothing but the AGR. So what is its long form? The long form of its is nothing but this particular advanced gas reactor किंवा advanced gas cooled reactor. Okay, this is nothing but the AGR, advanced gas reactor किंवा काय काय ठिकाणी तुम्हाला असं पण ऐकायला भेटेल advanced gas cooled reactor. The meaning is same. Now here this structure of a typical what I can say advanced gas reactor or AGR, advanced gas cooled reactor, is shown here. Now what is see what is its name? Name is nothing but the advanced gas reactor or advanced gas cooled reactor. Means one thing here is that the gas is involved. Okay,
त्याच्या नावावरनं तुम्हाला हे तर लक्षात येते की याच्या पर्टिक्युलर याच्यामध्ये गॅस तरी पर्टिक्युलरली इन्व्हॉल्व्ह झालाय, कुठेतरी गॅस पर्टिक्युलरली इन्व्हॉल्व्ह झालेला आहे. ओके, नाव सी हिअर which gas is involved. As its name is suggests that advanced gas reactor, the gas involved here, which is nothing but the CO2, carbon dioxide, which is used as a coolant in this particular advanced gas reactor or advanced gas cooled reactor. Okay, बघा कुठला गॅस इन्व्हॉल्व आहे या पर्टिक्युलर जो काय तुम्हाला न्यूक्लिअर रिएक्टर आज आपण स्टडी करणार आहे, दॅट इज नथिंग बट दी CO2, and that CO2 gas is used as the coolant. Okay, used as this coolant in this particular nuclear reactor. Okay, now what is the coolant? That I have already yesterday I have already explained you. Whenever we are seeing this particular, what I can say, typical structure of this nuclear reactor. आता याची पर्टिक्युलर अरेंजमेंट कशी बघा, this particular AGR nuclear reactor, whatever this particular structure is there outside structure, this is a concrete structure. Okay, whatever this particular outside structure is there, this is the concrete structure, and whatever this particular two knobs you are seeing here, these are nothing but the gas circulator. Okay, so with the help of this particular gas circulator, what we are doing, we are circulating the carbon dioxide gas from this particular gas circulator. Okay, now this is nothing but the what, this is the, as you know that they have given here, these are nothing but the control rods. So why control rods we are using? We are using the control rods. Yesterday I have already told you the control rods are being used for controlling this particular, what I can say, chain reaction, or you can say the nuclear reaction. Okay, now here through this particular gas circulator, we are circulating this particular gas to this particular core, किंवा तुम्ही ह्याला रिएक्टर म्हणू शकता. हे जे काही इथे दाखवलेलं आहे ते असं जे स्ट्रक्चर दाखवलेलं आहे पहा, त्याला तुम्ही काय म्हणू शकता, त्याला तुम्ही रिएक्टर म्हणू शकता, कोर म्हणू शकता. आपण इथे काय करणार आहे, या गॅस सर्क्युलेटर थ्रू कार्बन डायऑक्साइड काय करणार, कार्बन डायऑक्साइड गॅस सर्क्युलेट करणार आहोत. whatever that carbon dioxide gas is there, that we are going to circulate through this particular what I can say, gas reactor, sorry, gas circulator. Now here what happens, obviously here in this core, whatever this core is there, in this particular core what happens, obviously nuclear reaction is going to takes place. हे जे काही न्यूक्लिअर, हे जे काही कोर दाखवलेला आहे इथे काय होणार आहे, न्यूक्लिअर रिएक्शन्स होणार आहेत. And due to this particular nuclear reaction, the large amount of heat energy is going to be generated. काय होणार आहे, large amount of heat energy is going to be generated, and whatever that heat is there, that is going to absorbed by this particular CO2 gas, and what happens, its temperature is going to increase. Okay, and whenever the heat is absorbed by that particular gas, what happens, आपण इथून तर काय केलेलं आहे, इकडून सगळीकडे गॅस सर्क्युलेट केलेला आहे. या कोर मध्ये जी काही इथे दाखवलेलं आहे, इथे काय झालेलं आहे, न्यूक्लिअर रिएक्शन झालेली आहे, आणि त्याच्यामुळे हीट एनर्जी जनरेटेड झालेली आहे, जी की कुणी ऑब्झर्व केलेली आहे, that is absorbed by this particular CO2 gas. Okay, and after that what happen, its temperature is going to be increased. Now what we are doing here, you are seeing this pipeline structure. Through this particular pipe, what we are doing, we are circulating the water. बघा इकडून पण दाखवलेलं आणि इकडच्या साइडनी पण त्यांनी दाखवलेलं आहे. या कडेने आपण काय केलेलं आहे, या पर्टिक्युलर हे जे काय पाईपलाईन स्ट्रक्चर आहे त्याच्यामधून आपण काय करतोय, वी आर सर्क्युलेटिंग दॅट पर्टिक्युलर वॉटर. ओके, नाउ व्हॉट हॅपन्स, आज हिअर इथे काय झालेलं आहे, हीट तयार झालेली आहे, ती कुणी ऍब्सॉर्ब केलेली आहे, दॅट इज गोइंग टू ऍब्सॉर्ब बाय दी CO2 गॅस. Whenever this particular CO2 gas come in contact with this particular, what I can say, water through this particular pipe, what happens, it will transfer heat to that particular water which is flowing from this particular pipe, and due to this particular high temperature heat, when it going to transfer to this particular water,
which is flowing from this pipe, the steam is going to be generated. The superheated steam is going to be generated, and that superheated steam we are taken outside from this end, and we are taking outside from this particular end. Okay, म्हणजे काय होणार आहे सगळ्यांना लक्षात आलंय का? एव्हरीबडी गॉट इट? इथं काय होणार आहे, व्हाय त्याच्या नावातच आहे बघा, गॅस कूल्ड रिएक्टर. इथं आपण जो काय कार्बन डायऑक्साइड गॅस आहोत तो आपण कशासाठी वापरलाय, ऍज अ कूलंट. म्हणजे थोडक्यात कूलंट म्हणजे काय आहे, जे की हीट तयार झालेली आहे ती हीट काय करतोय, तो ट्रान्सफर करण्याचं काम करतोय. व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ हीट? व्हॉट एव्हर द हीट विच इज प्रोड्यूस्ड, व्हॉट एव्हर दॅट पर्टिक्युलर हीट विच इट इज प्रोड्यूस्ड इन दिस पर्टिक्युलर, व्हॉट कॅन आय से, कशात, त्या पर्टिक्युलर न्यूक्लिअर रिएक्शन झाल्यावर ती हीट एक्सचेंजर पर्यंत घेऊन जायचं किंवा स्टीम कन्वर्ट करायचं, जे काय स्टीम आपल्याला लागणार आहे त्याच्यापर्यंत घेऊन जायचं काम कोण करणार आहे, दॅट इज नथिंग बट दी कूलंट. ओके, मग आता ही जी काय जनरेट झालेली स्टीम आहे ती आपण स्टीम कशावर इन्सर्ट करणार आहे, वी आर गोइंग टू इन्सर्ट दिस स्टीम Okay, so what happens, whatever the steam that is produced here, that we are going to insert onto the blades of the turbine, and whenever the turbine going to rotate, what happens, it is connected to generator, and after that the, what I can say, electricity is going to be produced. But see, इथं आपल्याला लक्षात काय ठेवायचं आहे, किंवा बऱ्याचशा वेळा एमसीक्यू ला काय क्वेश्चन विचारला जातो, the carbon dioxide gas, as its name suggests that advanced gas reactor किंवा advanced gas cooled reactor, here the CO2 gas is used as this, CO2 gas is used as the coolant here. Okay, so what happens, अजून एकदा सांगतो बघा ह्याचं वर्किंग. Through this particular gas circulator, we are passing this particular CO2 gas to this particular core. Now here in this particular core, what happens, the nuclear reactions is going to take place, and as nuclear reactions is going to take place, the large amount of heat energy is going to be generated. Whatever that heat is there, that is absorbed by this particular CO2 gas, and its temperature is going to increase. Now what happened, what we did here, we have circulated the water to this particular pipe on both sides of this particular nuclear reactor. From here it is also, and from this right hand side also. Whenever that increase the temperature CO2 gas, whenever it going to come into the contact with the water which is flowing from this particular pipe, it transfer the heat energy to this particular water, and due to the that what happened, the steam is going to be produced, and whatever the produced the steam is there, that we are going to take out through this particular pipe, and whatever the steam is there, superheated steam is there, that we are going to insert onto this particular blades of the turbine. And what happens, whenever that turbine is going to rotate, obviously it is connected to the alternator through shaft, so alternator is also going to rotate, and electrical energy is going to be produced. Okay, कळलेलं का सगळ्यांना? एव्हरीबडी गॉट दिस पर्टिक्युलर ऍडव्हान्स्ड गॅस कूल्ड रिएक्टर, ह्याचं वर्किंग सगळ्यांना समजलंय का कसं होणार आहे? Yes, sir. Yes. Boys side, it is expected from, the response is expected from you people also, boys side. Whether you got this point, how the working of this particular nuclear reactor is going to be happened. Okay, here in this particular advanced gas cooled reactor, what happens, this particular which gas is used as the coolant here, the CO2 gas is used as a coolant. Okay, इथं काय होणार आहे, हे जे काय तुम्हाला पर्टिक्युलर गॅस सर्क्युलेटर दाखवलेले आहेत, या गॅस सर्क्युलेटर थ्रू आपण ह्या कोर मध्ये तो गॅस पास करणार आहोत, आणि न्यूक्लिअर रिएक्शन झाल्यावर जी काही हीट एनर्जी आहे ती हीट एनर्जी तो गॅस अब्सॉर्ब करून कुणाला ट्रान्सफर करणार आहे, जे की आपण इथून वॉटर सर्क्युलेट करत आहोत त्या वॉटरला पास केल्यामुळे काय होणार आहे, देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ दी स्टीम
which we are going to taking outside from this particular pipe, and whatever the steam, superheated steam is there, that we are going to insert onto this particular blades of the turbine, and as turbine is going to rotate, it is connected to the alternator and electrical energy is going to be produced. ओके, त्याच्या नावातच आहे म्हणून तर त्यांनी सांगितले व्हाय इट इज कॉल्ड ॲज दी advanced gas reactor or advanced gas cooled reactor is for what, as we are using this CO2 gas here. Everybody got this particular point? सगळ्यांना AGR कळलेला आहे का? Whether everybody got this point? Yes, sir. Can we move forward? Roll number 1, Shobna, whether you got this point? Yes, sir. Whether you got this point? Roll number 30, Sagar, whether you got the point? Yes, sir. Can we move forward? Yes. Okay. Now the next type, that is nothing but this. We have seen the AGR, advanced gas reactor. Now we will move towards this next point, that is nothing but the PWR. Okay. Now what is its long form? Its long form is pressurized water reactor. Okay, what is its long form? Its long form is the pressurized water reactor. Okay, now see, now on which particular phenomenon this particular working of this pressurized water reactor is going to be based? See what happens, as the name itself suggests, that pressurized water reactor. Now see, if we are going to take this particular water in one of the vessel, म्हणजे हे कुठल्या पर्टिक्युलर फेनॉमेनॉनवर बेस्ड आहे मी तुम्हाला सांगतो. whenever we will going to take this particular water in one of the vessel, as what is the normal boiling point of this particular water? That is nothing but the 100 degrees Celsius. Okay, so whenever we are going to apply any particular pressure on this particular water, at that time what happen, whatever this particular whatever the water which is going to boil at this particular normal 100 degrees Celsius, whenever we are going to apply any pressure to this particular any water, at that time its boiling point will not remain constant, that is 100 degrees Celsius. It may be extend to this particular 150 degrees Celsius, it may be extends to the 200 degree Celsius. म्हणजे हे कुठल्या फेनॉमेनॉनवर बेस आहे? आपल्याकडे एखादा जर सपोज कुठलं वॉटर असेल आणि त्याच्यावर जर आपण प्रेशर अप्लाय केलं, इट मे बी एनी फॉर्म, कुठल्याही फॉर्म मधलं जर प्रेशर आपण त्याच्यावर अप्लाय केलं, त्याचा नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट काय असतो वॉटरचा? 100 डिग्री सेल्सिअस. पण आपण ज्यावेळेस प्रेशर अप्लाय करतो, ड्यू टू दॅट प्रेशर इट मे बी चान्सेस दॅट तो जो काही बॉइलिंग पॉइंटर आहे तो 100 डिग्री सेल्सिअस राहणार नाही. It may be increased to the 150 degrees Celsius or it may be increased to the 200 degrees Celsius. म्हणजे मी असं तुम्हाला जस्ट एक्झाम्पल दिलं, म्हणजे 150 होईल, 200 होईल किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त पण होईल. पण आपल्याला कन्सेप्ट काय लक्षात ठेवायचं आहे? whenever we are going to apply any pressure to this particular water, that boiling point जो काय आपला स्टँडर्ड बॉइलिंग पॉइंट आहे, तो स्टँडर्ड बॉइलिंग पॉइंट राहणार नाही. Whatever that is, that 100 degrees Celsius is there, that will not remain constant. Now here that phenomenon is going to be used. हाच phenomenon इथे त्यांनी काय केलेला आहे? यूज केलेला आहे. ओके, म्हणजे इथे काय केलेलं आहे? प्रेशराइज्ड वॉटर, वॉटर वर काय केलेलं आहे? प्रेशर अप्लाय केलेलं आहे with the help of this particular device, that is nothing but the pressurizer. ओके, त्या वॉटरवर काय अप्लाय केलेलं आहे? प्रेशरायझर विथ द हेल्प ऑफ द डिव्हाइस, दॅट इज नथिंग बट द प्रेशरायझर. मग आता ह्याचं वर्किंग कसं होतंय बघा. हाऊ दी वर्किंग इज गोइंग टू बी हॅपन. बघा इकडे काय होतंय, इथं तुम्हाला जे दिसलेलं आहे, दिस इज नथिंग बट द कोर. ओके, आणि हे जे काय कोर आहे तिथं काय, दीज आर नथिंग बट द कंट्रोल रॉड्स. हे जे काय तुम्ही मोठे मोठे पाहतायत, दीज आर नथिंग बट द कंट्रोल रॉड्स. आणि इथं जे फ्युएल एलिमेंट आहेत, ऑब्व्हियसली फ्युएल एलिमेंट कुठले असणार आहे? विच आर दी फ्युएल एलिमेंट? ऑब्व्हियसली दिस इज नथिंग बट दी युरेनियम. ओके, and we are used here, these are nothing but the control rod.
आणि हे जे काय प्रेशर, हे जे काय व्हेसल आहे बघा इथं त्यांनी दाखवलेले, त्या व्हेसलला त्यांनी काय म्हणलंय, प्रेशर व्हेसल. मग आपण काय करतोय, व्हॉट वी आर डुईंग, वी आर ट्रान्सफरिंग दी वॉटर थ्रू दिस पर्टिक्युलर व्हेसल. त्यामुळे तर इथं तुम्हाला काय दाखवलेलं आहे, हे एरो दाखवलेले आहेत बघा. आपण काय करतोय, विथ द हेल्प ऑफ दिस पर्टिक्युलर पंप वी आर गोइंग टू ट्रान्सफर दिस पर्टिक्युलर वॉटर टू दिस पर्टिक्युलर व्हेसल. ओके, म्हणजे हे जे काय न्यूक्लिअर, हे जे काय कोर आहे तिथे काय होणार आहे, न्यूक्लिअर रिएक्शन्स होणार आहे. ओके, अँड ड्यू टू दिस पर्टिक्युलर न्यूक्लिअर रिएक्शन्स ऑब्वियसली यू नो दॅट the high amount of heat is generated, and due to this particular generation of the heat, that heat is going to transfer to this particular water which we are going to transfer from this particular vessel. But what's our requirement, आपल्याला ते जे काय वॉटर आहे त्याला हीट ट्रान्सफर झाल्यामुळं त्याला आपण लगेच स्टीम मध्ये कन्वर्ट करायचं नाही. ओके, त्याला आपल्याला स्टीम मध्ये कन्वर्ट करायचं नाही का, किंवा ते कन्वर्ट होणार नाही का, कारण आपण काय करतो आहे, ह्या विथ द हेल्प ऑफ दिस प्रेशरायझर वी आर अप्लाइंग द प्रेशर ऑन टू दॅट पर्टिक्युलर वॉटर. मग प्रेशर अप्लाय केल्यामुळे काय झालं, त्यांनी फक्त हीट एनर्जी घेतली. ओके, तो बॉईल झाला का पूर्ण, जे काय त्याचं 100 डिग्री सेल्सिअस होतं त्या पर्टिक्युलर टेम्परेचरला आता तो बॉईल होणार का, बॉईल होणार म्हणजे तिथं थोडक्यात काय होते, स्टीम प्रोड्यूस होते. आता हे नॉर्मल लॉजिक आहे, तुम्हाला पण माहितीये मला पण माहितीये, ज्यावेळेस पाणी उकळायला लागेल त्यावेळेस तिथं काय होतात, वाफा तयार होतात, बरोबर आहे का. म्हणजे इथं ज्यावेळेस न्यूक्लिअर रिएक्शन झाली, हीट एनर्जी प्रोड्यूस झाली, त्यावेळेस त्या पर्टिक्युलर वॉटरनी ती हीट एनर्जी ऍब्सॉर्ब केली. पण जे काय पर्टिक्युलर या प्रेशराइज्ड वॉटर होतं, हे जे काय प्रेशरायझर होतं, त्या प्रेशरायझरनी आपण त्या वॉटरला प्रेशर अप्लाय केल्यामुळं ते वॉटर लगेचच बॉईल झालं नाही किंवा लगेचच स्टीम प्रोड्यूस झालेली नाही. ओके, मग काय होतंय, तो जे काय पर्टिक्युलर वॉटर आहे ते आपण वॉटर नंतर कुठं ट्रान्सफर करतोय, ते वॉटर आपण हीट एक्सचेंजर मध्ये ट्रान्सफर करतोय. ओके, ते जे काय वॉटर आहे ते आपण कुठं ट्रान्सफर करतोय, हीट एक्सचेंजर मध्ये. मग इथं काय आहे, इथं आपल्याकडे नॉर्मल वॉटर आहे, त्या नॉर्मल वॉटर ह्या पाईप मधून फ्लो होत आहे. मग इथं हीट एनर्जी ऍब्सॉर्ब केलेलं वॉटर ज्या वेळेस ह्या पर्टिक्युलर वॉटरच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येईल त्यावेळेस काय प्रोड्यूस होणार आहे, देअर इज अ प्रोडक्शन ऑफ दी स्टीम, जे की आपण ह्या पर्टिक्युलर पाईप मधून काय करतोय, बाहेर घेतोय. आणि ती जी काही स्टीम आहे ती स्टीम आपण परत कशावर इन्सर्ट करतोय, दॅट स्टीम वी आर गोइंग टू इन्सर्ट ऑन टू दी ब्लेड्स ऑफ द टर्बाइन, and whenever that turbine is going to rotate, at that time what happen, that particular alternator will going to produce this electrical energy. त्याच्यानंतर हेच वॉटर जे की आपण ह्या हीट एक्सचेंजर मधून ट्रान्सफर केलेलं होतं, तेच वॉटर आपण विथ द हेल्प ऑफ पंप परत अजून कशाला ट्रान्सफर करतोय, या व्हेसल मध्ये परत अजून ट्रान्सफर करतो. ओके, बघा अजून एकदा सांगतोय वर्किंग, सगळ्यांनी लक्षात द्या. इथं काय होतंय, हे जे काही तुम्हाला दाखवलेलं आहे, हा जो काही कोर आहे, या कोर मध्ये पूर्ण न्यूक्लिअर रिएक्शन्स होत आहेत. अँड ड्यू टू दिस पर्टिक्युलर न्यूक्लिअर रिएक्शन व्हॉट एव्हर द फ्युएल एलिमेंट, इथं फ्युएल एलिमेंट कुठला यूज केलेला आहे, युरॅनियम. सगळीकडे आपण जनरली युरॅनियमच यूज करतो. ओके, व्हॉट हॅपन, द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड, बट थ्रू दिस पर्टिक्युलर वेसल, to this particular vessel what we are doing, we are transferring this particular water here. Now what happens, त्याच्यामुळे काय झालं, जी काय पर्टिक्युलर हीट एनर्जी आहे ती वॉटरनी ऍब्सॉर्ब केली. ओके, पण आपण इथं काय केलेलं आहे, वी आर यूज दिस पर्टिक्युलर प्रेशरायझर हिअर, म्हणजे त्या पर्टिक्युलर वॉटरवर आपण प्रेशर अप्लाय करतोय. ड्यू टू दॅट व्हॉट हॅपन, whatever that boiling point of water is there that is increase, म्हणजे काय होणार आहे, लगेचच त्याची स्टीम तयार होणार नाही. आणि ते जे काय प्रेशराइज्ड वॉटर आहे ते प्रेशराइज्ड वॉटर आपण नंतर कुठं ट्रान्सफर करतोय, वी आर ट्रान्सफरिंग इट टू दी हीट एक्सचेंजर. आणि त्या हीट एक्सचेंजर मध्ये आपण इथून त्या पाईपलाईन स्ट्रक्चर मधून काय करतोय, वॉटर ट्रान्सफर करतोय. ज्यावेळेस हे प्रेशराइज्ड वॉटर या पर्टिक्युलर पाईप मधल्या वॉटरशी कॉन्टॅक्ट मधील, त्यावेळेस तिथे काय होणार आहे, देर इज अ प्रोडक्शन ऑफ स्टीम दॅट विच वी आर गोइंग टू टेक आउटसाइड फ्रॉम दिस पर्टिक्युलर पॉइंट. आणि
ती स्टीम आपण कशावर इन्सर्ट करणार आहे? दॅट स्टीम ओनली वी आर गोइंग टू इन्सर्ट ऑन टू दी ब्लेड्स ऑफ द टर्बाईन. जे काय टर्बाईन्सचे ब्लेड आहेत त्याच्यावरती आपण काय करणार आहे? इन्सर्ट करणार आहे. अँड व्हेनेवर दॅट टर्बाईन इज गोइंग टू रोटेट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस. आणि तेच वॉटर जे की आपण हीट एक्सचेंजर मध्ये वापरत होतं, तेच वॉटर विथ हेल्प ऑफ पंप आपण परत कुठं ट्रान्सफर करणार आहे? दॅट वी आर गोइंग टू ट्रान्सफर इट इन टू दिस पर्टिक्युलर व्हेसल अगेन. म्हणजे इथं आपण काय केलेलं आहे? वॉटरवर प्रेशर अप्लाय केलेलं आहे. म्हणून तर ह्या पर्टिक्युलर न्यूक्लिअर रिएक्टरचं नाव काय? द नेम ऑफ दिस पर्टिक्युलर न्यूक्लिअर रिएक्टर इज प्रेशराइज्ड वॉटर रिएक्टर. म्हणून तर ह्या न्यूक्लिअर रिएक्टरच्या टाईपला नाव काय म्हणलंय? प्रेशराइज्ड वॉटर रिएक्टर. कळलेलं आहे का सगळ्यांना? एव्हरीबडी गॉट द वर्किंग ऑफ दिस पर्टिक्युलर प्रेशराइज्ड वॉटर रिएक्टर? एक्झॅक्टली काय होतंय सगळ्यांना कळलेलं आहे का? येस सर. इथं सिंपल फेनॉमेनॉन आहे. काय आहे? कुठला फेनॉमेनॉन यूज केला आहे मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे. व्हेनेवर वी आर गोइंग टू अप्लाय एनी प्रेशर ऑन टू दॅट पर्टिक्युलर वॉटर, दॅट टाइम व्हॉट हॅपन? इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज इन्क्रीज. बॉइलिंग पॉइंट इन्क्रीज होणार आहे म्हणजेच काय होणार आहे? तिथं स्टीम लगेचच प्रोड्यूस होणार नाही. प्रोड्यूस व्हायला काय लागणार आहे? वेळ लागणार आहे. का? बिकॉज वी आर अप्लाइंग दिस प्रेशर ऑन टू दॅट पर्टिक्युलर वॉटर. ओके, त्यामुळं म्हणून तर ह्या वॉटरला नाव काय दिलेलं आहे? दॅट नेम ऑफ दॅट पर्टिक्युलर वॉटर इज गिवन ॲज दी प्रेशराइज्ड वॉटर रिएक्टर. व्हॉट द नेम इज गिवन ॲज दी प्रेशराइज्ड वॉटर रिएक्टर. मला सांगा, जर इथं आपला प्रेशराइज नसता तर या हीट एक्सचेंजरची आपल्याला गरज पडली असती का? नाही. कारण काय झालं असतं? जर आपण प्रेशरच त्या पर्टिक्युलर वॉटरवर अप्लाय केलं नसतं, ज्यावेळेस इथं न्यूक्लिअर रिएक्शन होणार आहे त्यावेळेसच लगे इथं काय झाली असती? स्टीम प्रोड्यूस झाली असती. किंवा काय म्हणतात त्याला, त्या पर्टिक्युलर वॉटरने ते पर्टिक्युलर वॉटर त्या हीट मधून ऍब्सॉर्ब केल्यामुळे भरपूर स्टीम प्रोड्यूस झाली असती, जी की आपण काय केली असती? हे जे काय वॉटर आहे ते आपण लगेच इथं आणून काय केलं असतं? स्टीम टेकन आउट केलं असतं. बट due to this pressurizer, what we are doing, we are applying the pressure onto that particular water, so that what happen? Its boiling point is going to be increased. त्याच्यामुळे त्याचा बॉइलिंग पॉइंट काय होणार आहे? इन्क्रीज होणार आहे. कळलेलं आहे सगळ्यांना? एव्हरीबडी यू गॉट दिस प्रेशराइज्ड वॉटर रिएक्टर. कन्सेप्ट लक्षात आलेला आहे का सगळ्यांना? येस. तर ते प्रेशराइज्ड वॉटर नॉर्मल वॉटरच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आलं तर त्याचं टेम्परेचर कमी होणार ना? What you are saying? Whatever this pressurized water? नॉर्मल वॉटरच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आलं. No, whatever the temperature of this particular pressurized water is there, it is obviously a lot of higher than this particular normal water. ओके, भरपूर त्याचं प्रेशर त्याचं टेम्परेचर पण जास्त असणार आहे. म्हणजे इथं भरपूर अमाऊंट ऑफ मध्ये हीट प्रोड्यूस होणार आहे. हीट म्हणजे फक्त असं घेऊ नका की आपण एखादं पर्टिक्युलर वॉटर, जसं आपण ह्याच्यावर काय म्हणतो, एखाद्या गॅसवर आपण ते पर्टिक्युलर भांड्यात पाणी ठेवलं आणि त्याला खालनं जाळ लावला की ते उकळतं, तसं नाही. ओके, त्याच्यापेक्षा कितीतर पटीनं जे काय म्हणतो त्याच्यानंतर हीट प्रोड्यूस होणार आहे. ते वॉटर ते हीट ऍब्सॉर्ब करणार आहे. इथं जे पर्टिक्युलर पाईप मधून फ्लो होणारं वॉटर आहे, ते जे वॉटर ज्यावेळेस त्या पर्टिक्युलर वॉटरच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येईल त्यावेळेस हे जे काय पर्टिक्युलर आतलं वॉटर आहे ते ऑब्व्हियसली काय होणार आहे? त्याची हीट आहे ती काय हे आतलं वॉटर गेन करणार आहे. आणि त्याच्यामुळे सी काय होणार आहे? दॅट स्टीम इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस. अदरवाइज स्टीम प्रोड्यूसच झाली नसती. लक्षात घ्या. जर हे वॉटर जर असं तसंच राहिलं असतं किंवा हे वॉटर जर काय म्हणतो त्याच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येऊन कोल्ड झालं असतं तर स्टीम प्रोड्यूस झाली नसती. Okay, so this phenomenon is going to be used in this particular pressurized water reactor. Okay, pressurized water, what we are doing, we are applying this particular pressure with the help of the device that is nothing but the pressurizer. म्हणजे थोडक्यात इथं काय म्हणू शकता तुम्ही? थोडक्यात काय म्हणू शकता? इथं वॉटरच काय युज्ड ॲज अ मॉडरेटर. ओके, वॉटरच इथं काय यूज केलेलं आहे? मॉडरेटर म्हणून यूज केलेला आहे. ओके, नाउ we will move towards this particular last, that is nothing but this
बॉइलिंग वॉटर रिएक्टर. पहिला पार्ट आपण कुठला बघितला? विच फर्स्ट पार्ट वी आर सीन? AGR, advanced gas cooled reactor or advanced gas reactor. Next we have seen PWR. What is that? Pressurized water reactor. And the third part now that we are seeing, that is nothing but this boiling water reactor. Okay, आता इथं काय केलेलं आहे बघा, वेदर, what the name is suggest that BWR. या BWR चा लॉंग फॉर्म काय? बॉइलिंग वॉटर रिएक्टर. म्हणजे ऑब्विसली इथं काय होणार आहे? हीट इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस, स्टीम इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस. बरोबर आहे का? सगळ्यांना आले का लक्षात? बॉइलिंग वॉटर रिएक्टर. बॉइलिंग वॉटर म्हणजे आता इथं वॉटर बॉइल होणार आहे आणि स्टीम प्रोड्यूस होणार आहे. इथं दुसरं कुठलं प्रेशरायझर वगैरे दुसरं अपॅरेटस आपण कुठंही यूज केलेलं नाही. त्याचा थोडाफार फेनॉमेनॉन हा मागच्या वेळेस सारखाच आहे. पण बघा आता इथे काय फरक आहे बघा. इथं तुम्हाला काय दाखवलेलं आहे? They have shown you this particular core where the fuel element is present and whatever these control rods which are present here. ओके, म्हणजे आतापर्यंत आपण जे काय कंट्रोल रॉड बघितले ते कुठे होते? ते अप्पर साइडला होते. जे काय व्हेसल होते त्या व्हेसलला अप्पर साइडला कनेक्ट केले होते. पण आता इथं काय केलेलं आहे? इथं काय केलेलं आहे? जे काय कंट्रोल रॉड्स आहेत ते काय केलेलं आहे? बॉटमला पेस्ट केलेले आहेत. ओके, तेवढाच फरक आहे स्ट्रक्चर मध्ये. जे काय आपण आता AGR आणि PWR बघितले त्याच्यामध्ये जे काय कंट्रोल रॉड्स होते ते अप्पर साइडला होते. इथं काय ते फक्त खालच्या साइडला. ओके, आता इथं काय होणार आहे बघा. व्हॉट इज गोइंग टू बी हॅपन? ऑब्विसली हे जे काय कोर आहे इथं काय होणार आहे? न्यूक्लिअर रिएक्शन होणार आहे. पण इथे एक इम्पॉर्टंट पॅरामीटर जो की प्लेस केलेला आहे, दॅट इज नथिंग बट दिस स्टीम सेपरेटर. ओके, दॅट इज नथिंग बट दिस स्टीम सेपरेटर. पण त्याच्या आधी काय होणार आहे? विथ द हेल्प ऑफ दिस पर्टिक्युलर पंप वी आर ट्रान्सफरिंग अगेन वॉटर टू दिस पर्टिक्युलर व्हेसल. ओके, मग आता इथं काय होणार आहे? इन दिस पर्टिक्युलर बॉइलिंग वॉटर रिएक्टर whenever nuclear reactions is going to be happen, obviously the large amount of heat is going to be generated. मग ती इतकी जनरेट होणार आहे की ती हे वॉटर जे काय आहे ते ऑब्विसली काय व्हायला चालू होणार आहे? बॉइल व्हायला चालू होणार आहे. अँड देअर इज अ प्रोडक्शन ऑफ दी स्टीम हिअर ओनली. तिथेच काय होणार आहे? प्रोडक्शन ऑफ दी स्टीम. तसं प्रेशराइज्ड वॉटर रिएक्टर मध्ये होत नव्हतं. स्टीम कुठं प्रोड्यूस होतीये? स्टीम हीट एक्सचेंजरच्या आउटसाइडला प्रोड्यूस होती किंवा हीट एक्सचेंजर मध्ये प्रोड्यूस होतीये. तसं बॉइलिंग वॉटर रिएक्टर मध्ये जिथं तुमची न्यूक्लिअर रिएक्शन होणार आहे आणि ज्या वेळेस तुमचं वॉटर त्या न्यूक्लिअर रिएक्शन मधून जी काही हीट एनर्जी तयार झालेली आहे ती ऍब्सॉर्ब केल्यानंतर तिथं प्रोडक्शन काय होणार आहे? देर इज अ प्रोडक्शन ऑफ अ स्टीम देअर. तिथंच त्याचे काय प्रोडक्शन होणार आहे? स्टीम. पण व्हॉट एव्हर दिस फंक्शन, या स्टीम सेपरेटरचं फंक्शन काय आहे? This steam separator functions as it can distinguish the wet stream आणि dry stream. ओके, म्हणजे जी काय वेट स्टीम आहे, वेट म्हणजे काय आपण थोडक्यात काय म्हणतो? ओली. वेट स्टीम हे जे काय स्टीम सेपरेटर आहे वेट स्टीमला काय करतं? ब्लॉक करतं. and only superheated dry steam that is going to pass away from this particular steam separator through this pipe, and that is going to inserted onto this particular blades of this turbine. So what is the function of steam separator? Steam separator चं फंक्शन काय? जी काय वेट स्टीम आहे त्या वेट स्टीमला ब्लॉक करणं आणि जी ड्राय सुपरहीटेड स्टीम आहे ती स्टीम पास करणं कुणाकडे? टू दिस पर्टिक्युलर टर्बाइन. Why? Because whenever we are going to insert that particular steam onto these blades of this particular turbine, that turbine is going to rotate, and whenever that turbine is going to be rotated, at that time what happen? It is connected to that particular alternator, and that particular alternator will generate the electrical energy. कळलं आहे का सगळ्यांना? ओके, म्हणजे बघा थोडक्यात लक्षात घ्या, बॉइलिंग वॉटर रिएक्टर आणि प्रेशराइज्ड वॉटर रिएक्टर याच्यामधला फरक काय आहे? प्रेशराइज्ड वॉटर रिएक्टर हा जो काय वॉटर रिएक्टर होत होता इथं तो ऑब्विसली इथं पण वॉटर होतं, इथं पण ती हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करत होता. परंतु ह्या प्रेशरायझर आपण इथं लावल्यामुळं ते वॉटर तितक्याशा प्रमाणात बॉइल न होता त्याचा जो काय त्याचा बॉइलिंग पॉइंट आहे तो इन्क्रीज होत होता. बरोबर आहे.
तसं इथं काय आहे, इथं तसं कुठं आपण प्रेशरायझर वगैरे काहीही लावलेलं नाही. ओके, इथं आपण प्रेशरायझर वगैरे काहीही लावलं नाही, डायरेक्ट बॉइलिंग. तिथे काय होणार आहे, ती वॉटर त्या हीट एनर्जी त्या वॉटरनी ऑब्झर्व केल्यामुळं देर इज अ प्रोडक्शन ऑफ व्हॉट एव्हर दी स्टीम इज गोइंग टू देअर, दॅट इज गोइंग टू प्रोड्यूस देअर ओनली. मग हे स्टीम सेपरेटर काय करणार आहे, व्हॉट दी फंक्शन ऑफ स्टीम सेपरेटर इज गोइंग टू परफॉर्म. स्टीम सेपरेटर, it will separate wet steam as well as the dry steam. Okay, wet steam as well as the dry steam. मग हे काय करणार आहे, जी काय वेट स्टीम आहे ती ब्लॉक करणार आहे, आणि जी काय ड्राय सुपरहिटेड स्टीम आहे ती स्टीम ह्या पर्टिक्युलर काय म्हणतो त्याला, ह्या पर्टिक्युलर पाईप मधून कशावर पास केली जाणार आहे, टू दिस पर्टिक्युलर टर्बाइन. ओके, आणि इथून आपण विथ द हेल्प ऑफ दिस पर्टिक्युलर पंप वी आर पासिंग दॅट वॉटर हिअर अगेन. ओके, कळलं कसं कळणार, whether everybody got this particular why the name boiling water reactor is given here. Okay, everybody. येस सर. बघा इथं म्हणजे थोडक्यात तुम्ही काय म्हणू शकता, जे काय वॉटर आहे, व्हॉट एव्हर दिस पर्टिक्युलर वॉटर इज देअर, ते कुलंट पण तेच आहे, मॉडरेटर पण तेच आहे. ओके, म्हणजे थोडक्यात काय, कुलंट म्हणजेच काय, जे काय पर्टिक्युलर हीट ट्रान्सफर करण्याचं काम सुद्धा थोडक्यात ते काय करणार आहे, वॉटरच करणार आहे. ओके, महत्वाचं आपल्याला काय, इन दिस पर्टिक्युलर न्यूक्लिअर रिएक्टर द कुलंट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर अस. ओके, कारण ते पर्टिक्युलर काय करते, हीट ट्रान्सफर करण्याचं काम कोण करतंय, दॅट इज गोइंग टू परफॉर्म बाय दिस पर्टिक्युलर कुलंट. ओके, बघा पर्टिक्युलर जे काय वॉटर रिएक्टर न्यूक्लिअर रिएक्टर आहे त्याचा व्हॉट एव्हर दिस डिफरन्स, खूप व्यवस्थितरित्या त्याचा डिफरन्स तुम्ही अंडरस्टँड करून घ्या. ऍडव्हान्स गॅस कूल्ड रिएक्टर, प्रेशराइज्ड वॉटर रिएक्टर and BWR, that is nothing but the boiling water reactor. ओके, आणि लक्षात घ्या त्याची डायग्राम जर तुम्ही लक्षात ठेवली आणि त्याचा कन्सेप्ट जर तुम्ही व्यवस्थित लक्षात ठेवला, then there is a nothing difficulty for drawing to this particular diagram. कारण डायग्राम पण महत्वाची आहे, तुम्हाला डायग्राम रेफरन्स घ्यायचा आहे आणि डायग्राम वरून तुम्हाला काय करायचंय, त्याचं एक्सप्लेनेशन लिहायचं आहे. ओके, so see here, these are the particular simple diagram of this AGR, advanced gas reactor or advanced gas cooled reactor. Then this is the diagram of PWR, that is nothing but the pressurized water reactor. And then this is the diagram for BWR, that is nothing but the boiling water reactor. Everybody, you should know the long form of each and every different types of the nuclear reactor, that is nothing but the AGR, PWR and BWR. Advanced gas reactor, pressurized water reactor and boiling water reactor. Everybody, लिहिता येईल का, जर क्वेश्चन आला राईट शॉर्ट नोट ऑन, ISC ला जर क्वेश्चन आला राईट शॉर्ट नोट ऑन डिफरंट टाइप्स ऑफ BWR, बॉइलिंग वॉटर रिएक्टर, लिहिता येईल का सगळ्यांना क्वेश्चन, सगळ्यांना आन्सर लिहिता येईल का, whether it is possible for everyone to write this particular answer? Yes, sir. ओके, फक्त काय, व्हॉट केअर दॅट यू हॅव टू टेक, इकडची डायग्राम तिकडे होता कामा नये, चुकून BWR च्या जागी जर PWR ची डायग्राम काढली, then obviously you are going to lose your final marks in this ISC. ओके, आणि अजून पण सांगतो ISC च्या मार्काला इम्पॉर्टन्स आहे. ISC 1 आणि ISC 2 दोन ISC आपण घेणार आहोत, त्या दोन ISC चे जे काय ऍव्हरेज असेल 30-30, that average we are going to pass to the university. ओके, म्हणजे जर तुम्हाला इकडे 30 पैकी 28 पडले, दुसऱ्यात 30 पैकी 25 पडले, तर त्याचा ऍव्हरेज किती होतंय, 26 पडले तर त्याचा ऍव्हरेज होते 27. that 27 mark will be considered as your ISC out of 30 and that we are going to pass to this university. कळलेलं आहे कसं करणार. Okay, so these are nothing but these different types of this particular nuclear reactor, that is nothing but the AGR, PWR and BWR, that is nothing but the advanced gas reactor, pressurized water reactor and boiling water reactor. ओके, म्हणजे आपल्याला थोडक्यात बघा, न्यूक्लिअर रिएक्टर मध्ये आपण न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट मध्ये आपण काय काय स्टडी केलं, पहिल्यांदा न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट म्हणजे काय त्याची थोडक्यात माहिती घे. देन
What is the nuclear reaction? Nuclear fission reaction and nuclear fusion reaction. We have understood its difference with the help of diagram. Then we have studied this particular typical layout of this nuclear power plant. Then we have gone for this, which are the important parameter, or which are the important points that need to be considered in this particular typical layout. We have gone for the site selection, which point should be considered whenever we are going to select the site for the nuclear power plant. And after that, we have seen this particular structure, nuclear reactors typical structure. हे न्यूक्लियर रिएक्टरचं काय टिपिकल स्ट्रक्चर आहे. नाहीतर तुम्ही असं म्हणताल हा कुठला तरी एक न्यूक्लियर रिएक्टरचा टाइप आहे का? दिस इज अ टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर. प्रत्येक न्यूक्लियर रिएक्टर मध्ये जर तुम्ही कम्पेअर केलं तर हे काही पार्ट नॉर्मल असणारच आहे. Then we have studied different types, that is AGR, PWR and BWR. Advanced gas reactor, pressurized water reactor and boiling water reactor. These are the three types of this particular nuclear reactor. कळलंय सगळ्यांना? Whether everybody? Okay. Now only last point is remaining, that is nothing but this: how to dispose that particular nuclear waste. Okay, whatever the nuclear waste that is going to be produced, how to dispose that particular nuclear waste. ते जे काय प्रोड्यूस झालेलं न्यूक्लियर वेस्ट आहे ते डिस्पोज कसं करायचं. Okay, that is only last point, and this is a very short point. That is nothing but the nuclear waste disposal and whatever it's म्हणजे ते एन्व्हायरमेंटवर त्याचा जास्त इम्पॅक्ट होऊ नये यासाठी ते न्यूक्लियर वेस्ट कसं डिस्पोज करायचं, हाऊ टू डिस्पोज दॅट पर्टिक्युलर न्यूक्लियर वेस्ट. व्हाय? बिकॉज सी why it is considered as this very important parameters of disposal of the nuclear waste, because whatever this nuclear whatever this nuclear waste is there, in that particular nuclear waste different radioactive materials are involved, which are going, yesterday only I told you, which are going to emit or which are emitting this particular different radiations, and which are very much, what I can say, harmful to that particular human being. त्या ह्युमन बिंगला ते काय हार्मफुल आहे, त्याच्यामुळं किंवा त्या एन्व्हायरमेंटवर त्याचा खूप रॉंग असा इम्पॅक्ट होणार आहे. ओके, त्यामुळं जे न्यूक्लिअर वेस्ट आहे ते प्रॉपररित्या डिस्पोज करणं गरजेचं आहे. आता मग ह्याच्यात काय केलेलं आहे, whatever that nuclear waste is there, that nuclear waste is divided into three types. तीन टाइप्स मध्ये न्यूक्लिअर वेस्ट डिवाइड केलेला आहे. लो लेवल वेस्ट, मिडल लेवल वेस्ट and what I can say high level waste. Okay, whatever that nuclear waste is there, low level nuclear waste, high level middle level nuclear waste, and third is nothing but the high level nuclear waste. ओके, मग आता जे काही लो लेवल न्यूक्लिअर वेस्ट आहे ते वेगळ्या रीतीने आपल्याला डिस्पोज करायचे आहे, जे मिडल लेवल न्यूक्लिअर वेस्ट आहे वेगळ्या पद्धतीने, आणि व्हॉट एव्हर दॅट हाय लेवल न्यूक्लिअर वेस्ट आर देअर, दॅट वी हॅव टू डिस्पोज इट अगेन्स्ट विथ दी डिफरंट टाइप्स. ओके, कळलं कसं करणार? दिस इज द लास्ट पॉइंट. Whatever this particular last point is remaining, obviously this last point that we will going to cover it into the next lecture. Okay, and whenever we are going to finish this point, which are that point, that is nothing but the disposal of nuclear waste and environmental aspect, we will complete our chapter number 2. Okay, our chapter number 2 is too much vast. माहिती का सगळ्यांना आपला किती मोठा चॅप्टर होता हा? How much big chapter is there? We have seen lot of from this particular chapter. बघा, तीन महत्वाचे पार्ट आपण ह्या चॅप्टर मध्ये बघितलेले आहेत, जे की तुम्हाला माहित असते गरजेचे आहेत. पहिल्यांदा आपण बघितलं होतं हायड्रो पॉवर प्लांट, कन्व्हेन्शनल अँड नॉन कन्व्हेन्शनल एनर्जी सोर्सेस, नंतर हायड्रो पॉवर प्लांट त्याचा टिपिकल लेआउट. देन त्याच्या टिपिकल लेआउट मध्ये कुठले कुठले पार्ट येत आहेत, साइट सिलेक्शन, पॅरामीटर फॉर हायड्रो पॉवर प्लांट, देन इट्स क्लासिफिकेशन, then what is the meaning of hydrograph, flow duration curve, and then what is the hydrology and hydrological cycle that we have seen. After that we have seen very important part, that is nothing but the different types of the turbine, Pelton wheel turbine,
then Francis turbine, and then it is nothing but the Kaplan turbine. Okay, after that, this is the part related to only hydropower plant. त्याच्यानंतर आपण मूव कुठे झालो, वी आर मूव टुवर्ड्स दिस थर्मल पॉवर प्लांट. थर्मल पॉवर प्लांटची बेसिक इंट्रोडक्शन आपण बघितली. त्याच्यानंतर त्याचा टिपिकल लेआउट, त्याच्यामध्ये आपण दोन पार्ट बघितले, कोल हँडलिंग अँड हॅश हँडलिंग. टिपिकल लेआउट मध्ये कुठले कुठले इम्पॉर्टंट पार्ट आहेत आणि त्याचा फ्लो कसा आहे. ओके, देन वी हॅव सीन इट्स साइट सिलेक्शन. साइट सिलेक्शन करताना कुठले कुठले पॅरामीटर कन्सिडर करायचे. ओके, आफ्टर दॅट वी हॅव सीन that coal handling process. Okay, then we have seen that ash handling. Okay, then which are difficulty arises in this particular ash handling. Now this part is related to this thermal power plant. Then we have moved towards this nuclear power plant. We have understood the basics of nuclear power plant, nuclear reactions, typical layout, its a site selection, and then typical structure of the nuclear reactor and different types of this nuclear reactor. Okay, and last, that is nothing, one part is remaining, nuclear waste disposal and its environmental aspects. Okay, त्यामुळे हा दुसरा चॅप्टर आणि ह्याच्यानंतर जो आपण चॅप्टर कव्हर करणार आहे, थर्ड चॅप्टर, दीज आर दी टू मच वास्ट चॅप्टर. खूप मोठे चॅप्टर आहेत हे. त्यामुळे तुम्हाला तेवढ्या फ्लोनी किंवा तेवढ्या इंटेन्सिटीने तुम्हाला हे काय करावं लागणार आहे, लक्षात ठेवावे लागणार आहे. ओके, त्याच्यानंतर मग आपण देन वी विल मूव्ह टुवर्ड्स दिस सेक्शन नंबर 2. ओके, सो जस्ट वेट. ओके, दिस इज रिलेटेड टू अवर चॅप्टर नंबर 2. त्याच्यामुळं आणि ऑलरेडी चॅप्टर आय थिंक ते जे काय पर्टिक्युलर आपली टीचिंग डायरी आहे, इन दॅट अवर टीचिंग डायरी द नोट्स अप टू दी चॅप्टर 4. ओके, चॅप्टर 4 पर्यंत जे काय नोट्स आहेत त्या नोट्स आपण काय केलेले आहे, चॅप्टर 3 पर्यंत. हा, कुणी बघितले चॅप्टर 3 पर्यंत? कुणी बघितले चॅप्टर 3 पर्यंत? What's your roll number? 40. Now you go and now you what I can say, see after what chapters notes are there. Okay, whether it is clear to Ved Patak? Yes, sir. Whenever sir is saying, that is absolutely right every time. Okay, up to the 4 chapter notes were present there. Into the chapter number 4 means what, as I have already covered for what I can say,